وكفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته همين في الجولة دي على كده هذا برنامجك أمور عالم كورك جرام ولبكم لها أفحيانكم كلها نانك قرب وأقل عادي أمريكا شوم كيربي يولبا كده وغير إيران يدي عليها يتوير دوانلي ولبا لقابس قبائل إسرائيل سجون جوي أموير إيران برنامجك سينكاينا قضبة كلنا سينكاي ولبا كمدها حماس يولبا يبوقشن كساتة محبوسك فرحان القادي برنامجك سينكاينا qodobada kalena siinhay waliba gudaha Israa'iil iyo waliba ay dhawaaqday in ay iska cabi doonto weerar kasto kooy dhinaga Tehran barnaamijka yahsi gudbiyana qodobada kalena barnaamijka siinhay uu nimadan ka gudbiyo waliba kumidaha Kamal Harris waliba uu hay sharax Mareykanka oo ay go'aanka hadda waliba iyana ka dawaaday ololaasha mariyadu hadii dimuqraadiyiinta Faransiiska gantiga barnaamijka yahsi gudbiyana qodobada kale أنا برامج كسين كهاية وأنا ما لنا جود بيقول بكم لها فالجمهور بتشين يقول بوسا أوقات كموجة حالة ودنك روشكا كوريد على شيء كقولن دنيو يبين يدقالة أو نقدم هانو حالستيو وده دم برامج كياس جود بيانا قضبة سيورة كليها سين جود بيانا برامج كمرا عالم كمين فيه همين في البرنامج كان مرا عالم كلا درتنا أفيانكو قلها مانك من كده أمريكا جون كيربي يولي باوس وقت دوايتي ورحصاري ودواقي إيران يحدث كدياري هايتا ويرر كرين إسرائيل صوان تاسيك الداري إن أمريكا كوس مركزيتي قلن كجيس ضدنا سي إيران نسكدف واسي إسرائيل نسكدف على هايتي ويرر كونكو كوي فهاي لنجا تهران ولنو عد موقف كده أمريكا إيكيد اندفاعو كإسرائيليين برنامجك أمر عالم كلا درتنا عيدا كإسرائيل يولي بايو جلنكي دنب أو شلي كدواقنا هو الجرجارة يكفولين ويفولين عنقتلن قرضو فلوتيليا تميس دو كترسن عيدا كبدي إسرائيل إن يوفرس هرم محبوس كترسن محابستا إسرائيل تضبط أكتوبر جلنتك دجان حماس مركز مبين والفاهين أو الهريرتا صدق ليه هو الجلكيو شيئا إن يكفرن وكفر محبوس خنطون إلا مجرى عربة إسرائيل يكاسر لكهاي قدكيالا كونفورتا قزع إسرائيل ولبا يمجدي قول يكديرتي إن يسردون صحك وسردون شو صح إهلم ميلوسو كسوغنيا محبوس كان ولا كماغد أو فرحان القادي بل سمرك الدنبا ولبا هبطي إن وتاسي لبن هاينا أو لهلي محبوس كان وصو لنكسادي وصو لنكسانا والإلالة أنا مركاسيتين الروغنا مركاسيان ولبا لهلي محابوس كان ولا نسك جري قل تضواتن ويوشن فيت هوس انقضن ما كاسور مركاسيتي كيالا وميرسيو الديرين عين كإسرائيل وأرجع محابوس كان ولا نلاقي دجاليها حماسة إن يو انكلام برامج كان مرا عالم كورتيلك أرلاadi la dirta بوتين ولبا وسوجها على شان كوير نيجا ويكرين ولبا يدوان لوريكتي لغاية 8 deegaan oo gobol Karsk oo Ruush ka tirsan Moscow yaha ka dhawaadan shalay Putin iyana waliba su'aal la galiyay sidoosan ka jawaab u kor culaysadan wajahayan walana tan cadeeyay guuldarada Ruushka ka dirahay dagaalka Ukraine kolkan Mareykan ka doorashadii ololaga dareera madaxweyneyaalka sharaxan ee xilnimada waa xilkan sharaxan iyo ololisho gobolka kala kuwedan DNC waliba khudbadka jeeday Kamala Harris iyo dimuqraadiyiinta anka baagdi in iyo feejignaan dheeriya ka galan doorashada isla markaasna kaliya oo la filadaan inta guul to the national debt and all the while he intends to enact what in effect is a national sales tax, call it a Trump tax, that would raise prices on middle class families by almost $4,000 a year. Well, instead of a Trump tax hike, we will pass a middle-class tax cut that will benefit more than 100 million Americans. Friends, I believe America cannot truly be prosperous unless Americans are fully able to make their own decisions about their own lives, especially on matters of heart and home.
But tonight, in America, too many women are not able to make those decisions. And let's be clear about how we got here. Donald Trump handpicked members of the United States Supreme Court to take away reproductive freedom. And now he brags about it. In his words, quote, "I did it and I'm proud to have done it," end quote. Well, I'll tell you, over the past 2 years, I've traveled across our country, and women have told me their stories. Husbands and fathers have shared theirs. Stories of women miscarrying in a parking lot, developing sepsis, losing the ability to ever again have children, all because doctors are afraid they may go to jail for caring for their patients. Couples just trying to grow their family, cut off in the middle of IVF treatments. Children who have survived sexual assault, potentially being forced to carry a pregnancy to term. This is what's happening in our country because of Donald Trump. And understand, he is not done. As a part of his agenda, he and his allies would limit access to birth control, ban medication abortion, and enact a nationwide abortion ban with or without Congress. And get this, he plans to create a national anti-abortion coordinator and force states to report on women's miscarriages and abortions. Simply put, they are out of their minds. And one must ask, why exactly is it that they don't trust women? Well, we trust women. We trust women. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom, as President of the United States, I will proudly sign it into law. In this election, many other fundamental freedoms are at stake. The freedom to live safe from gun violence in our schools, communities, and places of worship. The freedom to love who you love openly and with pride. The freedom to breathe clean air and drink clean water and live free from the pollution that fuels the climate crisis. And the freedom that unlocks all the others, the freedom to vote. With this election, we finally have the opportunity to pass the John Lewis Voting Rights Act and the Freedom to Vote Act. And let me be clear. After decades in law enforcement, I know the importance of safety and security, especially at our border. Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. Well, I refuse to play politics with our security. And here is my pledge to you. As president, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. I know we can live up
to our proud heritage as a nation of immigrants and reform our broken immigration system. We can create an earned pathway to citizenship and secure our border. And America, we must also be steadfast in advancing our security and values abroad. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. And I will fulfill our sacred obligation to care for our troops and their families, and I will always honor and never disparage their service and their sacrifice. I will make sure that we lead the world into the future on space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century, and that we strengthen, not abdicate, our global leadership. Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies, said Russia could, quote, do whatever the hell they want. 5 days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response, over 50 countries, to defend against Putin's aggression. And as President, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies. With respect. waayahay guud ahaan waliba aan taa ka afmarana barnaamijka Arimaha Caalamka ee Warteelka Arlaadi hamiin fayl